皆さんこんにちは。ロサンゼルスLAlocoYutaです。今回の動画では2023年度春の最新版の米国入国に必要な書類を解説させていただき、また近年特に厳しくなってきている米国の入国審査に際して準備しておくべきことをご紹介させていただきます。この春アメリカにいらっしゃる方の参考にしていただければ幸いです。このチャンネルではロサンゼルス観光情報並びに日本やアメリカの出入国情報について発信させていただいております。この動画が役に立ったという方は高評価またチャンネル登録お願いいたします。まず2月中旬現在アメリカ入国に必要になってくる書類はパスポートや航空券などの渡航書類に加え、観光や商用目的で90日以下の滞在の方はESTAの取得が必要になります。ESTAの申請はお一人様につき1申請しなければいけません。費用は1申請につき21ドルになっています。ESTAは必ず公式サイトより登録してください。申請するにあたり公式のサイトでも日本語を選択することができますので、代行サイトを使用することなくご自身で申請していただくことも容易に可能です。申請をするときにはパスポートの入力間違いがないか気をつけてください。特にパスポート番号やご結婚されて名字が変わってらっしゃる方はパスポート上のお名前の入力をする際に気をつけてください。ESTAは2年間有効で、以前取られたESTAをまたご利用の場合は、米国での滞在先の住所を変更する必要はありません。もしご登録されたパスポートがその2年間よりも先に切れてしまう場合は、そのパスポートの有効期限がESTAの有効期限になりますので、ご注意ください。ESTAを申請し承認されましたら、確認のためにその申請番号をメモするか保存するなどしておくといいかと思います。航空会社のチェックインカウンターでは、パスポート番号にてESTAがきちんと取れているか確認することができるため、渡米時にチェックインカウンターでは何も提示する必要はありません。それらの他にアメリカ入国に必要になってくる書類は、2月中旬現在、米国市民永住権保持者を除き、依然としてコロナウイルスワクチンの最初の2回の接種証明書と宣誓書が必要になってきます。先日大統領の演説にて5月11日にも国家非常事態宣言が解除される予定というニュースを受け、その頃にはこれらの渡航制限も解除になってくる見通しですが、その前に解除が発表される可能性も大いに考えられます。また最新情報が出次第私のチャンネルでもご紹介させていただきたいと思います。ワクチン接種が免除になってくるケースとして17歳以下のお子様やまた健康上の理由でワクチンが受けられない方などが挙げられます。例外に当てはまる方の詳細やまた宣誓書の詳しい書き方なんかも過去動画にありますので、ぜひ参考にしてみてください。ワクチン接種証明書にはお名前、公的機関名、ワクチンの銘柄、接種日や回数の他にパスポート番号や誕生日など本人を特定する事項が一つ入っていないといけませんので、ご自身のワクチン接種証明書をご確認ください。次に近年特に厳しくなってきているアメリカの入国審査についてです。その中でもここロサンゼルス空港は特に厳しいと言われています。私もここ数年で空港でお出迎えをさせていただいているお客様の中に別室に連れて行かれてしまったというケースも何件かあり、めったに起こらないというわけではありません。検査官によってもまちまちでいくつもの質問をされたとおっしゃる方や何にも聞かれなかったという方もいらっしゃいます。今回は入国審査で聞かれるであろうメインの質問、旅の目的、何日間の滞在か、またどこに滞在するのかを中心にネイティブの方のスピードで質問を一緒にリスニングしていきたいと思います。この3点以外にも聞かれるかもしれない質問も予習していただけると思います。そして私もなるべく日本のアクセントを誇張して受け答えさせていただきますので、ちゃんとネイティブの方に通じるのかも検証させていただき、またその後に正しい発音も聞いていただこうかなと思っています。それでは行ってみましょう。What is the purpose of your visit? Sightseeing. Sightseeing. My friend said sightseeing many times, but the officers, they couldn't understand what she's trying to say. So what are the other words that she could use instead of sightseeing? You could say something like visiting tourist destinations or visiting landmarks. Something like that. So they can just say going to Disneyland or going to Disneyland, seeing the Hollywood sign.
what are the other sentences that they could say instead of what's the purpose of your visit? What are you doing What are you in doing? Los Angeles or America? Uh-huh. Or simply why are you visiting? Or what are your plans? Something like that. The next question. How long are you going to be here for? 1 week. It's pretty clear. Some of my Japanese students, especially the ones that have a more thick Japanese accents, yeah, they add an ooh at the end. That is the biggest, I think, difference in pronunciation. The other thing, I mean, I don't think it's going to be a problem when you're doing the immigration process, but the other thing I've noticed with my Japanese students is they love to make noises to show they're listening. Always, oh. Do you feel that you're like rushed, or do you feel like we're being rude, that like by saying, oh yes the whole time? You feel No, kind of weird? it's a little bit weird. I don't think it's ever rude. Maybe for some people could possibly be annoying, depending, or a little bit distracting. When we speak Japanese, we do that a lot. Like, and if we don't do it, I feel like we're being rude. Like, we are listening, but we have to show that we are listening. So I think when they're trying to speak English, they feel like they should do the same in English. Yeah, but Right. the cultural difference. Where are you going to stay? I'm going to stay at my friend's house. Yeah, so it would be friend with a. I think the R sound is very difficult for not only Japanese people, but several Asian countries have it difficult with the R sound. So yeah, they kind of replace the R sound with like a more of a D sound, friend, or something like that. But yeah, I think it's understandable. I think they'll still understand. I think in a lot of cases when the travelers say, oh, I'm going to stay at my friend's house, usually the immigration officers, how do you know this person? They are afraid that these Japanese people may stay here for a longer time, not just for visiting. Let's say they meet this person online. I don't want to give the bad impression to the immigration officers, but to the immigration officer, it's kind of suspicious, don't you think? Yes. So it's actually funny that we're having this conversation because I'm currently going through the process of my wife getting a visa. So my wife is from Vietnam. Okay. And she's never been to America before. So this is all things that we've been worried about and I've been researching. So the one thing is, yes, just be honest with the immigration officer. Yes, tell them that you're visiting, temporarily. I think if you have a hotel, I think having a hotel is a better option than staying with a friend. Yeah, I think so too. But the main thing about the immigration officer is his job is to make sure that you are visiting, not staying. So the biggest thing is also have other proof that you are planning to leave. Whether it's having a business, having a full-time job, having an apartment lease, all of these things to say that you are connected to Japan, your home country, that you're not planning to stay and immigrate there. But I visited a friend in Canada, and I remember they asked me that question, like, what are you going to do there? I said, oh, I'm going to visit my friend from the internet. And I remember the person says, how do you know they're not a killer? And I told her, look for me on the news. Hopefully he's not. And then I think having like you said, having the proof that like those like return tickets or like your business plan or those things maybe support your answers. So having those is very important. I very important. Yes. What do you want to do? Oh, it's what do you do? Oh, sorry. What do you do? I work at the car company. Yeah, that's fine. I think also you want to say maybe a little bit more what your position is, possibly. I don't know how important that truly is, but there is a difference between but if you work in the fashion industry, there's a big difference between being a cashier and being a designer. Exactly. Yeah. Not just work like, oh, I work for Honda, but you can say I'm an accountant and Honda. Right. Exactly. Something like that I think would be beneficial. Okay. Next one. How much cash do you have? $600. It's I think it's understandable, but understandable. Okay. Yeah, understandable. A little bit off, but not too difficult or hard to understand. Yeah, I think that's fine. Of course,
always be honest with the immigration officer. If they find one problem, one mistake, one lie, they're going to suddenly think everything you're saying is lying, and then you'll be turned around. So that's good. Just make sure you check the laws of how much money is allowed before you travel, and be straightforward and honest. That should be fine. All right. Are you traveling by yourself? Yes. This is very easy question. Either yes or with my family or with my friends. Yeah, just be honest. Yeah, say you're traveling alone, or if you are meeting your friends, I have mentioned that, as I said, when I was in Canada, they asked, what are you doing? I said, visiting a friend. You know, maybe if you're traveling to another destination, it's up to you how much you want to say. Okay. And how much money or how much cash will you be traveling with? $500. And will that be enough to cover your expenses in America? Can you say that in other words? Do you think you have enough money to travel in America? I hope so. Can I ask you to give me some example sentences that if the travelers don't understand what the immigration officers is saying, and then if they want them to repeat the questions nicely? So can you repeat that? Could you say that again? Could you speak more slowly? はい、ということで今回の動画ではアメリカの最新の入国に必要な書類を確認していき、また近年特に厳しくなってきているアメリカの入国審査にてよく聞かれる質問をネイティブの方の発音やスピードで一緒に聞いていきました。皆さん聞き取れましたでしょうか？今回は Cambly というオンラインの英会話レッスンサービスを使用してネイティブの方に入国審査官役をしていただきました。Cambly は24時間365日いつでもネイティブの方と英会話レッスンをすることができます。また講師の方を検索する上で、例えば航空業界に興味があったらエアラインなどを打ち込むと、その業種に経歴があったり、その分野が詳しい講師だったりと、自分の興味に合った講師を見つけることも可能です。また今回使用するにあたって質問していただきたい事項なんかをチャットでやり取りさせていただいたんですが、このチャット機能は日本語でタイプすることもできるので、レッスン中にどうしても言葉が出てこなかった場合は日本語でタイプすると先生側にはそれが英語で翻訳されて表示されますので、このチャット機能はすごく使えるかなと思いました。そして今回LAlocoYutaという紹介コードをご入力いただきますと15分間無料でレッスンすることができますので、アメリカにご旅行予定で入国審査の受け答えが少し不安と思われていらっしゃる方や、旅行の前に英語の受け答えに少し慣れておきたいなと思われる方は、ぜひ紹介コードを使って15分間レッスンしてみてください。紹介コードや Cambly のリンクも概要欄にありますので、そちらも見てみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。皆様のアメリカ旅行がスムーズで素敵なものになりますように。